Teman-teman, hari ini saya akan berjogging di seputar BSD di gedung Indonesia Convention Exhibition atau ICE, biasa kita kenal dengan ICE. Dan di gedung ini biasanya digunakan untuk pameran-pameran mobil-mobil mewah atau mobil-mobil biasa saja. Juga dipakai untuk pertunjukan dari suatu musik. Seperti itu teman-teman. Gedungnya sangat mewah, sangat luas, karena saya perkirakan ini gedung 22 hektaran aja ada teman-teman. Dan gedung ini dibangun tahun 2015. Bukan main memang, bagus dan indahnya gedung ini. Serta lux juga teman-teman. Sayangnya kami tidak bisa masuk ke dalam karena tidak ada event. Saya hanya mau berjalan-jalan saja di sini, memperlihatkan kepada teman-teman seperti apa sih kondisi gedung ICE ini. Kalau ada event, saya tentu saja tidak bisa mengambil gambar-gambar seperti ini karena begitu padat dan begitu penuhnya pasti orang parkir di sini, teman-teman. Memang luks dan indah gedung ini. Teman-teman lihat itu bendera-bendera di depan ini. Tentu saja bendera-bendera ini akan diganti ketika ada event-event di dalamnya dan akan menyesuaikan dengan event apa yang ada di dalamnya. Rasanya di dalam waktu dekat ini akan ada event yang internasional di sini di bulan Agustus, cuman tepatnya saya tidak tahu kapan. Indah bukan tempatnya teman-teman? Sekali lagi, tempat ini biasa digunakan untuk pameran mobil. Jadi orang berjalan begitu luas untuk melihat beribu-ribu mobil yang dipamerkan di sini, teman-teman. Seperti itu. Jadi sengaja saya bawa teman-teman ke sini karena dalam event-event tertentu tidak mungkin kita bisa shoot dan menikmati kebesaran daripada wilayah ICE ini. Ini kita berada di Pagedangan BSD. Seperti itu teman-teman. Oke? Kita siap-siap dulu teman-teman untuk berjalan-jalan. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises. Or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. I know that things seem bad, but they could be much worse. There's always someone else who has a greater curse, a greater thirst, a hunger, pain, and mercy. Just find whatever you got and try to be thankful first. I wanna feel again, I need a couple friends. I never really understood just how the story ends, but I can feel it's tense, don't know the consequence. The volatility of life, my only confidence. Is this an argument or just the start of it?
Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument, or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. Teman-teman, saya tetap berjalan kaki memperlihatkan kepada teman-teman keindahan daripada di dalam halaman Indonesia Convention Exhibition ini. Gedung ini luar biasa. Pemandangannya di dalam juga luar biasa. Tetapi saya tidak bisa masuk ke dalam, jadi saya tetap harus berjalan di luar saja. Karena memang tidak ada event apa-apa, jadi pintunya memang ditutup. Cuman siapa sangka teman-teman, di tengah-tengah tempat seperti ini ada satu gedung yang indah begini di BSD. Dulu saya tidak membayangkan tempat ini bisa menjadi seperti ini, karena ini betul-betul hutan. Di zaman kira-kira 10 tahun yang lalu ini masih merupakan satu hutan. Jadi kalau sekarang bisa berubah seperti ini, bukan main memang. Tangerang Selatan ini bukan main indahnya. Ayo teman-teman, ikuti saya lagi jogging. Bayangkan saja luasnya jalan seperti ini. Seperti itu teman-teman luasnya. Tetapi kalau ada event, ini bisa membuat macet semuanya. Yuk, supaya sehat, di minggu pagi ini kita berjalan-jalan saja di sini. Oke. Mumpung cerah, kita jalan-jalan. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though.
Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, really gon' rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Teman-teman, saya merasa saya juga tidak kuat berjalan begitu jauh saking luasnya tempat ini. Jadi saya melanjutkan dengan mobil sedikit. Sekarang saya mulai berjalan kaki lagi untuk melihat ke dalamnya. Lagi-lagi tentu saja kita tidak boleh masuk ke dalam karena tidak ada event di situ. Sekali lagi saya perlu beritahukan kepada teman-teman, di sini biasanya diadakan exhibition atau pameran-pameran mobil. Apakah itu mobil-mobil mewah ataukah mobil-mobil biasa saja, biasanya diadakan di sini pamerannya. Seperti itu teman-teman. Saya akan perlihatkan lagi kepada teman-teman jalan di depan tempat ini. Indah sekali memang tempat ini. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way. Teman-teman, saya sudahi dulu kunjungan saya di Indonesia Convention Exhibition ini atau ICE ini, biasa kita kenal dengan ICE. Sampai jumpa pada vlog saya akan datang dan goodbye.